Welcome to another video. So video related I can explain my for loops nema while loops. Like for loop, the way I in short such that for the beginner I understand straight. You could run a certain code and for a specified number of time. For example, to print like different numbers, let's say 100 times. To loop through something for a specified number out of 10. So for example, let's say print the structure yacho for loop yakamira so transfer for something which pasita blah 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 uchina mberi. So let's say we print up the first 10 numbers and did it. Woda kuti num1 num1 we set a let's say to 0. What if 4 let's say I think what x in range. Let's function ends range no return a values anengari within that range. For example, got 10 no return a values from 0 to 10. So panapa pa num1 yanga isitorina basa kuti ndichazoishandisa pa while loop print x. So range function got range 10 for example, range 10 inokureturnera values, a list of values rinenge rinotangira pana 0 handiti 0 1 2 up to 10. So tinolupa within these values. So for the first case ichanga unoreceive 0, you print that 0. So for example pana print, you see panobuda pane numbers ese list 0 to 10 and maona manje. The way instead yekushandisa advantages emaloop ndeyekuti you can instead yekuti print 0 woenda print again print 1. Imagine kana ungada printa zvinhu kana 100 waizosvika pachi waitozonyora code yemaprint anosvika kana ku100 wana manje. So for loop inobva yakusovhera zvese zvaungada kuita yobva yadini yokuranira that with an advantage of a range function. So for example tichishandisa the same example toda kuchitaura kuti tichishandisa the same example shandisa while loop handirika. So while loop execute a certain code while a certain condition is true. For example, panapa panongori mastructure while for example number 1 variable yakanzi num1 is less than 10 is less than or equal to 10 handitika. Saka anokafukonzoratidza kupinda mubody while loop. So for the first case ichanocheka num1 ine value 0, ichanocheka kuti 0 inokombera 0 na 10 inoreturna true. So unorana print handitika woita num1. So the second case manje toda kuincrementa value yedu num1, toda kuincrementa na1 toti num1 is equals to num1 chakusharadza mashortcut mberi kana takuita plus 1. So zviri kuitika panapa ndezvekuti taseta variable ronzi num1 ndorino like a holder tichida kuincrementa value yaro. So tiri kuti num1 while this condition is true we want to run this code. Implement the same code using while loop yatashandisa for loop. So to while num1 while this number is less than 10. So for the first case chenda pana number 1 ine compare 0 because for the first one is num1 store the value 0. You notice 0 less than or equal to 10, which is true. Then you run up with this code to increment this code by 1. So num1 I reset this variable to the current value in that variable but I increment but I wedzera 1. So this num1 yava na 1. Saka ticharamba tichincrementa pale patichasvika pana pekuti inenge yava num1 uyu paticharamba tichiwedzera tichirana code tichasvika pakusvika pana 10. Yasvika pana 10 paida kuzoenda pana 11 manje compare ona kuti num1 is 11 less than or equal to 10, which is false. Then code iri mukati medu maicharaniwi. So icharamba ichiingirisa. So ichaprint the 10 numbers the same. You see from 0 to 10 patarana we got the same result. And so
while loop kuirana chi while a certain condition is true, condition iyoyo payangoita false tobva taexita out of the loop. So another one yatoda kukumudza bata ndeanonzi mabreak and continue kuti zvii izvi. So let's say for example uri kurana while loop yako handiti, let's say uda kungocheka icondition kana another condition kana kuti yava true wotostop running. Let's say for example uda kurana this code up to 5, kana ukangoreceive the value 5 wobva watostopa the code, hausida kukontinya kurana code, uda toistopera ipapo loop rako ipapo. For example unokwanisa kunoisa if statement mukati mewhile loop, unoti if handitika num1 is equal to uikombera na5 handitika inonyora break, vati wakustopa code execution ipapo handiti. So code icharana up to 5 tobva yatostopa, ichanosviki kuna 10 ngeyekwe tatoistopera ipapo, ndo mashandiro ebreak statement. Example panapa tikarana ofana yakunostopa pana 5 because num1 pekutanga yanokombera num1 ikanoita 0 obva yaya ikanoprinta num1 which was 0, ndo the first case because code inoprinta kubva kumusoro ichienda kuzasi. So num1 yaprinta yanga iri 0, ndobva yanocheka is num1 is 0 equal to 5 which is false. So code iya irun break for the first case, inoincrementa by 1, inoincrementa value iri pamusoro yodzokera futi zvimwe loop, icharamba ichingorana macycles after painozonosvika pakuti num1 anenge ava equal to 5, then you stop the code. You see, you break out of the loop. That's why I stop pana 5. Then continue manje mashandiro ainoita, instead yekubreaka tinoda kucontinue executing the code but hatina action yatoda kuita, toda kudiscarda code iri kuzasi kwewhile loop kuzasi uko. For example panapa toda kuti tasvika pana 5 hatoda kumuprinta, toda kuprinta manumbers from 0 to 10 but 5 uyu hatoda kumuprinta. Toenda panapa tonoti if num1 is equals to 5, tongoti continue something like this. Kurati hatichanoincrement nachi rati totofanira kunoisa uyu yedu pano pazasi, print statement yedu pazasi because code inobvuzikuta uchibva kumusoro ichienda kuzasi handireka. So checka indentation, continue ari under if statement, print uyu haasi under if statement, ari under while loop. If statement ari under wachi checka zvinhu zvacho zviri musame line zvichidzika kudai, ichiwo ichi chiri mukati chiri indented inside if statement. So tichisusu panapa if num1 is equals to 5 continue, kurati hatichanoprint panapa handitika, yakutoenda the next state yedu panapa. So panapa pataifanira kutanga taincrementa futi zvemukati. So let me copy this one, control V. You see, list yedu haina kana 5. Let me increase. So 0 1 2 3 3 4 patajambira 5 tava pana 6 7. So patasvika pana 5 pacondition iyayi tabva tatodii tajamba code, but code inoramba ichirana. Break tastopa code but continue ya continuing but takudiscarda code. Andoona pana continue code yose iri kuzasi ukuku haicharaniwi. Saka taincrementa 1 panapa, if num1 is equals to 5 takuincreasa the value tobva tacontinue kurati hatichanorani panapa but value tatoincreasa kudhara zvedu. So code iri kuzasi kunonga haichanorani, yakudzokera kumusoro kwewaloop but tataincreasa manje panapa yanga vana 6 because tisati tanorana the continue tatanga taincreasa before we continue, before we discard the code iri kuzasi. So we are safe. Ndozviri kuitika pacontinue. So uchazoiona kuma-application akawanda kuti continue inoishandisa papi. Inoshanda futi zvemufor loop, inoshandiswa mumaloops like while loop, for loop nechichichienda mberi. So tichaiita mumaexample akawanda zvedu.